met een hengst die nu in de fokkerij ongelooflijke successen heeft bereikt. Het jaar 2021 is nog maar net begonnen, maar het zou zomaar eens kunnen dat 2021 het jaar wordt van de nafok van Baltic VDL. Earning the KWPN Keur predicate, Quaprice Stallion Baltic now belongs to the new generation of proven sires. Under both James Billington and Keur VDL, Baltic VDL collected several victories and was placed in top 5 in more than 25 international classes. Baltic VDL is the full brother of Ben Meer's Grand Prix horse Don Vito, and he is related to top jumpers like Kuplandra, Wilandro and Grand Prix winner Winning Good. Baltic VDL's offspring are easy to spot, as they are equally light-footed and show the same technique and scope of their sire. Floyo VDL, for example, is already a 3-star Grand Prix winner with Richard Vogel, and Leonie J made her 5-star Grand Prix debut with Martin Fuchs in Wellington. Footloose is a front-runner under Pedro Muilaert in 1m50 classes, and in the US, the finalist at the World Championships, Fancy Rose VDL, competes under Ashley Fleischacker. Geweldige sportcarrière, Baltic VDL, en nu zijn nakomelingen die niet meer aan de grote poort staan te kloppen. Ze hebben ze simpelweg ingebukt. James, Baltic VDL, it's about a year or two now that he retired from the sport. What do you remember from him, having him in the courses and in the sport? Well, I started riding Baltic when he was 6 years old. And from the very first time I jumped him, it was very clear that he was a different level of horse that I'd ever ridden before. He was so happy to jump. It was really unbelievable. If he saw a jump, he was so excited and he'd explode, and then he'd really be happy and playing afterwards. And that was something when he was 6 and 7. He had to teach him. He was so powerful that he had to learn to control that himself. But it was something that I never really wanted to take out of him, because he was just so happy to go to shows, to jump and everything, and I thought later that would be really a good quality to keep in him. So as 6 and 7 year old, he jumped unbelievable amount of clears in the young horse classes, but probably he was never in the highest results, because we were always trying to just keep him a bit under the control and just keep him concentrated, because he just found it so fun. But then I found later, when he got older, as he progressed, it was never a problem to step him up a level. When we stepped him up to 140, he was directly comfortable, clears always. Then we stepped into 145, and again it was very easy for him. And then he went to 150, and I think he had, for me, he jumped more clear rounds around this level for me than any other horse that I've ever ridden. And I think a lot of the quality in him was that he was just naturally a sport horse. He just knew what to do right from the beginning, and he liked it so much, and that made it really, as a rider, really nice to take him to shows. And you always knew that the first day he was always playing, he was always happy to be in a new place, but when he had to concentrate, when it had to happen, he was always clear. And I took him all over Europe, and I think you wouldn't find one show where he didn't jump a clear round when he had to. It was unbelievable, his percentage rate of clear rounds till how many classes he jumped. Because that intelligence, understanding the sport, understanding the game, that's something that you can't, it's difficult to breed, it's practically impossible to train. The pure talent of understanding the job, it's natural, it's something that you can't really train. I think there's many horses that you can try and teach them, and you never really feel like you're getting far enough. And then I think there's horses like Baltic that are born naturally, that they just know what to do. And in the end, I think a horse like him, you're always one step ahead of the other horses, because as a rider, if you only have to concentrate
to get around the course rather than also concentrate on what you need to help the horse with, then obviously it's a lot easier. And now it's coming to a time where I've ridden also a lot of young ones from Baltic, and they also really feel the same. They're like sporty horses that are born to do it. Like I rode Fancy Rose up to 150 level. She was also very much the same. And in the end, a horse like that is easier to win with against a horse that doesn't really understand what he has to do. Wiebide, James zegt het. Hij had het zelf van nature. En nu lijkt het ook nog eens dat hij die natuur, die basisintelligentie, gewoon het begrijpen van de sport, van de opdracht, dat ook nog eens doorgeeft aan zijn nakomelingen. Ja, dat klopt. Hij was toen Baltic Keur kwam, was 2 jaar voor selectie. Was vanaf de eerste sprong, paaltje begon, direct goed. Hij begreep het, hij deed het in de goede manier. Ze zijn altijd zo gebleven in de opleiding, van jong naar oud. En de nakomelingen die doen het ook weer. Ze hebben allemaal de juiste instelling, het vermogen, de techniek, de lichtheid, het begrijpen van het werk wat ze moeten doen. En dat is dus ook, we net over hadden, goed gefokt wezen. Zo'n Quaprice van Beholen en dan Pomme, Wellington. Altijd Joost had een heel goede en een goede moederlijn. En het zit er ook een beetje van natuur en daar geven ze ook weer verder. Ja, je spreekt hier over, je haalde hem als 2-jarige uit de wei, liet hem springen, eerste keer was meteen bingo, is het nooit meer vergeten. Maar bloed van Caprice van Margot is iets waar jullie wel gevoelig voor zijn. Jullie hebben het wel voor Caprice, hier op de stoet. Ja, we hebben toen nu een beetje opgeronden zitten, een beetje internationaal, of toen met een paar keer gaan, we hebben er sperma van gehad. Hebben wij eigen meisjes gedekt, maar ook van klanten meisjes mee geïnsemineerd. En daar hebben wij een paar goede meisjes van overgehouden. En Baltic een heel goed sporthengst en sportpaard, fokhengst. En nog een paar goede sportpaarden. Daar hebben we wel goed mee. Dus het is ook een beetje fris bloed weer om voor ons Nederland in de fokkerij bij te hebben. Dus het is alleen maar positief. Maar het is geen klassieke nakomeling van Caprice. Nee, zeker niet. Hij heeft wel die hele mooie achterhandtechniek en het vermogen zo. Maar hij is in de voorkant en in de schoft en met voorbeen springen is hij veel scherper dan een normale Caprice. Ja, hij heeft een waanzinnige techniek eigenlijk. Hè? Ja. Goed, zijn eigen sportcarrière, zijn eigen aanleg is fenomenaal. We hebben het al even gehad over Fancy Rose. We zijn een paar dagen voorbij de grote prijs, de 5-ster grote prijs in Wellington, in Florida, waar Leonie J net met Martin Fuchs aan de grote poort heeft ingetrapt. Ja. Daar zijn ze er wild van. Het is de opvolger van Clooney, zeggen ze. Ja. Klopt, ik sprak Paul Hendricks, heeft me verteld dat hij een hele goede Baltic verkocht had naar Fuchs. En hij zei, dat paard ga je er veel van horen. Nou, en dat ben ik denk ik 1,5 jaar later. En nu loopt dat paard al de grote prijs vooraan. En Fuchs zelf is er helemaal gek van. Die wil er het hoogste mee gaan rijden straks. Of alles proberen die grote toernooi mee te rijden. Nou, voor ons is dat mooie reclame. En er komt ook weer het moederlijn van onze hengstenlijn, zeg maar, Cortland van mijn moeder had die weer. Dus kun je zien de aansluiting op onze fokkerij of op onze klantenfokkerij. Vakkersfokkerij, dat blijkt goed weer te passen. Ja. Kort door de bocht, wat brengt Baltic als we hem gaan inzetten? Instelling, techniek, reflex. Ja. Waar moeten we op letten bij de merrie? Je moet de merrie hebben, een beetje Israël en merrie met een beetje oprichting. Ja, interessant om mee te krijgen wat Baltic brengt, wat hij nodig heeft en vooral ook hoe James hem beschrijft. Want ik weet niet of u het thuis kon zien op het beeldscherm, maar de twinkeling in zijn ogen zegt heel veel over hoe bijzonder die kwaliteit en die natuurlijke aanleg van Baltic moet geweest zijn. Het is jammer dat we het niet altijd zelf kunnen voelen, maar ik hoop wel dat we het u op deze manier, op de beste manier, hebben kunnen meegeven. Soms is het niet voor iedereen mogelijk om hier op de stoeterij in het mooie Friesland in Beers langs te komen. Maar we hebben nieuwe mogelijkheden en met deze online hengstenshow geven we ook heel graag een blik achter de schermen en geven we wat inzicht over hoe het hier allemaal aan toe gaat. Hier in Friesland in Beers aan de Beersterdijk.